far that I know, virtually none of it related to the campaign, and they're going to have to try really hard to find somebody that did relate to the campaign. That was a clean campaign. I beat Hillary Clinton easily, and frankly, we beat her, and I'm not even saying from the standpoint, we won that race, and it's a shame that there can even be a little bit of a cloud over it. People know that, people understand it, but the main thing, and we discussed this also, is zero collusion, and it has had a negative impact upon the relationship of the two largest nuclear powers in the world. We have 90% of nuclear power between the two countries. It's ridiculous. It's ridiculous what's going on with the probe. For President Putin, if I could follow up as well. Why should Americans and why should President Trump believe your statement that Russia did not intervene in the 2016 election, given the evidence that U.S. intelligence agencies have provided? And will you consider extraditing the 12 Russian officials that were indicted last week by a U.S. grand jury? Well, I'm going to let the president answer the second part of that question. But as you know, the whole concept of that came up perhaps a little bit before, but it came out as a reason why the Democrats lost an election, which frankly, they should have been able to win because the Electoral College is much more advantageous for Democrats, as you know, than it is to Republicans. We won the Electoral College by a lot, 306 to 223, I believe, and that was a well-fought battle. We did a great job, and frankly, I'm going to let the president speak to the second part of your question. But just to say it one time again, and I say it all the time, there was no collusion. I didn't know the president. There was nobody to collude with. There was no collusion with the campaign. And every time you hear all of these, 12 and 14, it's stuff that has nothing to do, and frankly, they admit, these are not people involved in the campaign. But to the average reader out there, they're saying, well, maybe that does. It doesn't. And even the people involved, some perhaps told mis-stories, although in one case the FBI said there was no lie. There was no lie. Somebody else said there was. We ran a brilliant campaign, and that's why I'm president. Thank you. По поводу того, кому верить и кому не верить, и можно ли вообще верить, who's not to be believed. Никому нельзя верить. You can trust no one. С чего вы взяли, что Where did you get this idea that President Trump trusts полностью me or I trust him? Он защищает интересы Соединенных Штатов Америки. Я защищаю интересы Российской And I do defend the interests of the Russian Federation. У нас есть совпадающие интересы. We do have interests that are common. We are looking for points of contact. Вопросы, в которых мы пока There are issues where our postures diverge, and we are looking for ways to reconcile our differences, how to make our effort more meaningful. We should not сиюминутные политические интересы каких-то внутренних политических сил в наших странах, а на факты. Назовите мне хотя бы один факт, который говорит о каком-то сговоре в ходе предвыборной кампании в Соединенных Штатах. Это полный бред. Мы не были знакомы, президент только об этом сказал. То, что в российском обществе в ходе избирательной кампании в Соединенных Штатах сложилось определенное мнение в отношении кандидата. Но это само собой разумеется. Чего здесь необычного? Президент Трамп в качестве сегодняшнего президента в качестве кандидата говорил о необходимости восстановления российско-американских отношений. Но, естественно, в российском обществе возникла симпатия к этому кандидату. И разные люди по-разному могли эту симпатию проявлять. Ну, разве это не естественно? Иметь симпатию к человеку, который хочет выстроить отношения с нашей страной. Нормально. Вот мы слышали обвинения в адрес фирмы «Конкорд». Насколько мне известно, эта фирма наняла адвокатов американских, и все обвинения в ее адрес рассыпаются в американском суде. Но вы посмотрите, что в судах американских происходит. Вот на что надо опираться. А не на слухи. Это первое. Второе, что касается вот этих 12 сотрудников якобы наших спецслужб. Я об этом ничего пока не знаю. Мне нужно еще выяснить, о чем там идет речь. Значит, но президент поставил этот вопрос передо мной. Что я могу сказать?
and I will look into it. So far, I can say the following. Вот что мне приходит в голову и что я могу предложить. У нас существует, действует договор между Соединенными Штатами Америки an existing agreement between the United States of America and the Russian Federation, an existing treaty 1999 года. that dates back Договор to о взаимной помощи по уголовным делам. 1999. The mutual assistance Этот on договор criminal работающий. cases. Кстати говоря, This эффективно. treaty is in full По effect, запросам иностранных works государств quite до сотни, efficiently. 150 дел возбуждаем уголовно. On an average, we Несколько initiate лет about назад 150 наш criminal бывший cases министр upon атомной request from промышленности был foreign выдан states. Соединенными Штатами в Российскую Федерацию For и был instance, осужден last year, российским судом. There was Это работающий one договор. extradition case upon the request Этим sent by the договором United States. предусмотрены определенные процедуры So this совместной treaty работы. has specific legal procedures. Мы можем предложить, We can offer чтобы соответствующая ваша комиссия, that the которую appropriate возглавляет спецпрокурор, commission фамилия, headed by Мюллер, значит, вот он может в Special рамках Attorney этого договора Mueller, he can use this направить treaty нам as a solid официальный foundation and запрос send an official с request to целью us провести допросы so тех that людей, we would которые interrogate считают виновными в совершении with holy каких-то questioning of these правонарушений. individuals who he Сотрудники believes нашей прокуратуры и следственных органов этот privy запрос, to some эти crimes. допросы And our law могут enforcement провести are и направить perfectly able соответствующие to do материалы this в questioning Соединенные and Штаты. send the appropriate materials to the United States. Значит, более того, мы Moreover, можем сделать еще один шаг навстречу. we can meet you halfway, we can make another Мы step. можем допустить We can официальных actually представителей permit Соединенных official Штатов, representatives в of том the числе этой United States, комиссии, including the members of this Miller, very commission headed by Mr. Mueller. присутствовать на этих допросах. We can let them into the country and they will be Но present at тогда в this этом случае questioning. мы, But безусловно, in this будем ставить case, вопрос о том, чтобы there's эти another действия были condition. This взаимные. kind of effort should be a Мы mutual тогда one. будем ожидать от Then we would американской expect стороны, чтобы они that the Americans допросили would тех reciprocate and they would официальных лиц, в том числе question представителей спецслужб officials, Соединенных Штатов, including the которых мы officers подозреваем of в law совершении enforcement and противоправных intelligence действий services на of the территории United Российской States, Федерации, whom we believe are в присутствии who have наших something to следователей. do with illegal Что я actions on the имею в виду? territory of Russia. Ну, известное And we дело have фирмы to request the presence of our law enforcement. господина Браудера. For instance, По we данным нашего can bring up следствия, группа лиц, Mr. Browder in деловые this партнеры particular господина case. Браудера, незаконным Business образом заработали в associates России of более Mr. 1,5 Browder миллиардов have долларов. earned over $1.5 Не заплатили billion налоги ни in в Russia. России, They ни в never paid Соединенных any Штатах. taxes, Но neither in деньги Russia эти nor в in the Соединенные United Штаты States. перевели. And yet the money 400 миллионов escaped the country. долларов They were направили на transferred to избирательную the кампанию United States. госпожи Клинтон. Это официальные данные, They sent которые huge amount of money, 400 million, в их as a отчетах. contribution to 400 миллионов the campaign of Но Hillary это их дело, они Clinton. сделали, возможно, Well, это that's легально. their Но personal деньги case. получены. It might have been legal, У нас есть основания the полагать, contribution что itself, but the way некоторые the money was earned was сотрудники illegal. спецслужб So we Соединенных have a Штатов сопровождали solid reason эти to сделки. believe that some Незаконно. intelligence officers Но это вот accompanied только and один шаг. guided these transactions. Но So we have мы an можем interest of questioning поговорить them. и о расширении нашего сотрудничества. We can that could be a first step, and we can also Варианты extend it. возможны, они Options предусмотрены в abound. соответствующем межправительственном And соглашении. they all can be found in an President appropriate Putin, did you want legal President framework. Trump to win the election, and did you direct any of your officials to help him do that? Да, я хотел, чтобы он выиграл. Yes, Потому I что did. он говорил о Yes, I нормализации did. российско-американских Because he talked отношений. about bringing the US-Russia relationship back to normal. Продолжаем. Я думаю, вполне вопросы 3 может задать кто-то из российского пула. I think there can be Давайте, 3 Russia Today, questions вперед. from the Russian pool. Russia Today, you have the floor. Спасибо большое. Thank you so much. Добрый вечер. Меня зовут Илья Good evening to Петренко. everyone. My name is Как Ilya Дмитрий Сергеевич сказал, Petrenko. телеканал RT. RT First, a TV question channel. for Mr. Trump in English. Mr. President, would you please go into the details of possibly any specific arrangements for the U.S. to work together with Russia in Syria, if any of these kind of arrangements were made today or discussed? И, если позволите, Владимир Владимирович, тоже вопрос на русском, question to поскольку President Putin in сегодня Russian. несколько раз уже Since we затрагивалась тема футбола, we brought я up на the issue футбольном of языке football задам вопрос. several Господин times. Помпео I ask, чуть I've ранее asked, use the сказал, football что language. когда разговор Mr. заходит Pompeo о взаимодействии в mentioned Сирии, that when we сейчас talk мяч about на стороне России. the Syrian cooperation, Владимир the ball Владимирович, is in the это Syrian court. действительно так, и в таком Mr. случае, Putin, если in да, Russian court, как вы is it этим true, владением and how would воспользовались? you use this Спасибо. fact, Thank you. the having the ball?
Well, I guess I'll answer the first part of the question. We've worked with Israel long and hard for many years, many decades. I think we've never has anyone, any country been closer than we are. President Putin also is helping Israel, and we both spoke with Bibi Netanyahu, and they would like to do certain things with respect to Syria, having to do with the safety of Israel. So in that respect, we absolutely would like to work in order to help Israel, and Israel would be working with us, so both countries would work jointly. And I think that when you look at all of the progress that's been made in certain sections with the eradication of ISIS, we're about 98%, 99% there, and other things that have taken place that we've done, and that, frankly, Russia has helped us with in certain respects. But I think that working with Israel is a great thing, and creating safety for Israel is something that both President Putin and I would like to see very much. One little thing I might add to that is the helping of people, because you have such horrible, if you see, and I've seen reports and I've seen pictures, I've seen just about everything. And if we can do something to help the people of Syria get back into some form of shelter and on a humanitarian basis, and that's what the word was, really, a humanitarian basis. I think that both of us would be very interested in doing that, and we will do that. Okay? Thank you very much. Excuse me, but for now, no specific agreements, for instance, between the militaries? Well, our militaries do get along. In fact, our militaries actually have gotten along probably better than our political leaders for years, but our militaries do get along very well, and they do coordinate in Syria and other places. Okay? Thank you. Мы говорили, я уже упоминал об этом, о сотрудничестве по гуманитарному направлению, в гуманитарной сфере. Только вчера я обсуждал этот вопрос с президентом Франции, господином Макроном, и мы с ним договорились о том, что мы и с европейскими странами, в том числе с Францией, активизируем эту работу. Мы со своей стороны готовы предоставлять военно-транспортные самолеты для гуманитарных грузов. Говорили об этом сегодня и с президентом Трампом. Думаю, что здесь есть над чем поработать. Что важно, огромное количество беженцев сконцентрировано сейчас в приграничных с Сирией государствах, в Турции, в Ливане, в Иордании. Если мы окажем людям помощь для возвращения к родным очагам, то миграционное давление на страны Европейского Союза, на другие страны, оно многократно может уменьшиться. Считаю это чрезвычайно важным со всех точек зрения. И с гуманитарной, и вот, с точки зрения решения проблем по беженцам. Ну а в целом, действительно, я согласен с президентом. Наши военные работают весьма успешно друг с другом. Надеюсь, что им удастся договариваться так, как это было до сих пор. Мы будем работать и в астанинском формате, имею в виду Россию, Турцию и Иран. Я об этом сегодня тоже проинформировал Дональда. Но мы готовы сопрягать эти усилия с усилиями так называемой малой группы государств для того, чтобы процесс приобрел такой широкий характер и чтобы у нас были максимальные шансы на окончательный успех. Да, что касается того, что мяч на нашей стороне по Сирии, вот господин президент то, что говорил о том, что мы закончили и успешно провели чемпионат мира по футболу, насчет мяча. Господину президенту этот мяч передать, теперь мяч на его стороне. Тем более, что США должны будут проводить чемпионат мира 2026 года. That's right. Thank you very much. We do host it, and we hope we do as good a job. That's very nice. That will go to my son Barron. We have no question. In fact, Melania, here you go. Okay. The final question from the United States will go to Jonathan Lemire from the AP.
Thank you. Question for each president. President Trump, yes. You first. Just now, President Putin denied having anything to do with the election interference in 2016. Every U.S. intelligence agency has concluded that Russia did. My first question for you, sir, is who do you believe? My second question is, would you now, with the whole world watching, tell President Putin, would you denounce what happened in 2016, and would you warn him to never do it again? So let me just say that we have two thoughts. You have groups that are wondering why the FBI never took the server. Why haven't they taken the server? Why was the FBI told to leave the office of the Democratic National Committee? I've been wondering that. I've been asking that for months and months, and I've been tweeting it out and calling it out on social media. Where is the server? I want to know, where is the server, and what is the server saying? With that being said, all I can do is ask the question. My people came to me, Dan Coates came to me, and some others. They said they think it's Russia. I have President Putin. He just said it's not Russia. I will say this. I don't see any reason why it would be, but I really do want to see the server. But I have confidence in both parties. I really believe that this will probably go on for a while, but I don't think it can go on without finding out what happened to the server. What happened to the servers of the Pakistani gentlemen that worked on the DNC? Where are those servers? They're missing. Where are they? What happened to Hillary Clinton's emails? 33,000 emails gone, just gone. I think in Russia they wouldn't be gone so easily. I think it's a disgrace that we can't get Hillary Clinton's 33,000 emails. So I have great confidence in my intelligence people, but I will tell you that President Putin was extremely strong and powerful in his denial today. And what he did is an incredible offer. He offered to have the people working on the case come and work with their investigators with respect to the 12 people. I think that's an incredible offer. Okay? Thank you. Позвольте мне добавить два слова. I'd like to add something to this. Я ведь тоже работал в разведке. After all, I was an intelligence officer myself. И знаю, как составляются соответствующие досье. And I do know how dossiers are made up. Just a moment. Just a second. Это первое. That's the first thing. Второе. Now the second thing. Я считаю Россию демократическим государством. I believe that Russia is a democratic state. Надеюсь, вы не отказываете в этом и своей стране, Соединенным Штатам Америки. This right to your own country. You're not denying that the United States is a democracy. Do you believe the United States is a democracy? А если это так, and if so, то окончательный вывод then the final conclusion in this kind of dispute can only be delivered by a trial, by the court, not by the executive, by the law enforcement. For instance, the Concord company that was brought up is being accused of interference. But this company does not constitute the Russian state, does not represent the Russian state. Много людей, в том числе с большим миллиардным состоянием. Well, you have a lot of individuals in the United States. Везде вмешивается. George Soros, for instance, with multi-billion capitals. But does that make him это позиция частного лица. His position, his posture, the posture of the United States? No, it does есть not. разбирательство в американском суде. Конечная инстанция всегда только суд. In the court. And the Пусть final, посмотрим. Это касается частных только лиц. Is for the court to deliver. Уже не государство. We are now talking about the private, последнее обвинение в individuals, отношении not about якобы сотрудников наших спецслужб. And as far as Пожалуйста, я же на это ответил. Есть межправсоглашение. Присылайте, пожалуйста, официальный запрос. Пусть комиссия мира пришлет нам запрос. Мы проведем соответствующую работу и ответим. Можно и расширить это сотрудничество, я уже сказал. Но тогда только на взаимной основе. Мы тогда тоже будем ждать от американской стороны доступа к тем лицам, которых мы считаем сотрудниками спецслужб. Давайте предметно обсуждать и не использовать российско-американские отношения в качестве разменной карты во внутриполитической американской борьбе. A question for President Putin. Thank you. Two questions for you, sir. Can you tell me what President Trump may have indicated to you about
officially recognizing Crimea as part of Russia? And then secondly, sir, does the Russian government have any compromising material on President Trump or his family? Значит, президента Трампа позиция, по-моему, известна. Posture of President Trump on Crimea is well known. Он говорит о And he stands незаконности firmly присоединения by Крыма he к Российской Федерации. continue to У нас maintain другая that точка зрения. it Мы was считаем, illegal что мы провели референдум в строгом annex it. соответствии Our с viewpoint is международным different. правом, We с held a уставом referendum Организации Объединенных in Наций. strict compliance with Для the нас, UN для Charter Российской and the Федерации, international этот legislation. вопрос закрыт. For us, this issue, we put paid to Второе, this что issue. касается каких-то компроматов. And now to the Вот я compromising слышал об этом. material. Yeah, I did heard Якобы мы собирали these компромат rumors на господина Трампа, когда он that приезжал we в Москву. allegedly collected compromising Уважаемый, material on Mr. Trump when he was visiting Moscow. Когда господин Трамп Well, приезжал в distinguished Москву, colleague, я let me даже tell не you знал, this. что он там When находится. President Trump visited Moscow back then, Я с I didn't уважением even know отношусь that he к was in президенту Moscow. Трампу, как I главе treat President Trump американского with государства. utmost Но respect. когда он приезжал в качестве But back then, бизнесмена, я when даже he не знал, was a что он private находится в individual, Москве. a businessman, nobody Вот на informed me that he was in Петербургский Moscow. экономический форум Well, let's take в Петербург St. Petersburg приехало Economic Forum, свыше for 500 instance. американских There were бизнесменов, over причем 500 самого American высокого ранга. businessmen. The Я даже high-ranking, по the фамилии их не high-level вспомню. ones. I don't even remember И что the вы last думаете, names мы of по each and каждому every из них one of them. организуем Well, оперативную do you работу, remember, собираем do you какой-то think компромат? that we try to collect compromising material on Больше each and every ерунды single one of трудно them? себе представить. Well, it's difficult to imagine трудно себе представить. another nonsense of a bigger scale than this. Выбросите, пожалуйста, эту шелуху из головы. Well, please just disregard these issues and don't think about this anymore again. And I have to say, if they had it, it would have been out long ago. And if anybody watched Peter Strzok testify over the last couple of days, and I was in Brussels watching it, it was a disgrace to the FBI. It was a disgrace to our country. And you would say that was a total witch hunt. Thank you very much, everybody. Thank you. Thank you so much.
Спасибо большое. Thank you so much. Мы можем начать работать, так я понимаю. Shall we start working, I guess? Уважаемый господин президент, Distinguished Mr. President, дамы и господа, ladies and gentlemen, переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки, господином Дональдом Трампом, прошли в откровенной и деловой атмосфере. took place in a frank and Считаю business-like их atmosphere. весьма I think успешными we can call it a и success полезными. and a very fruitful Мы round of рассмотрели negotiations. текущее состояние We и carefully analyzed the current status, the present and the российско-американских отношений, future of the ключевые Russia-United вопросы States международной relationship, повестки key дня. issues of the global agenda. Всем очевидно, что двусторонние It's quite отношения clear to переживают everyone that the сложный bilateral период. relationship are going through a Однако эти complicated трудности, stage, and yet those сложившаяся impediments, напряженная the current атмосфера tension, the tense не имеют atmosphere, объективных причин. essentially have no solid Холодная reason война behind it. The закончилась, Cold War is a thing эпоха of past. острого The era идеологического of acute противостояния двух стран ideological ушла далеко в confrontation of the two прошлое. countries is a thing of a remote past, Обстановка a в мире vestige of кардинально the past. изменилась. The situation of the world changed Сегодня и Россия, dramatically. и Today, США both Russia and the United сталкиваются States с совершенно face a иными whole new вызовами. set of challenges. Это и опасная Those include разбалансировка a механизмов dangerous maladjustment of безопасности, mechanisms for стабильности, maintaining international security and региональные stability, кризисы, regional crises, расползание угроз the creeping терроризма threats of terrorism and и трансграничной transnational преступности, crime. криминалитета, нарастание проблем It's the в мировой snowballing экономике, экологические problems in the и economy, другие риски. environmental risks, and other sets of challenges. Справиться со всем этим можно только объединяя We can only усилия. cope with these challenges Надеюсь, if что we мы join the придем ranks к and work пониманию together. этого Hopefully, и с we will американскими reach this understanding with our Сегодняшние American переговоры partners. отразили наше Today's совместное с negotiations президентом Трампом желание reflected our выправить joint wish, негативную our joint ситуацию в wish with двусторонних President отношениях. Trump to redress Наметить первые this шаги по их negative оздоровлению, situation in the bilateral восстановлению relationship. приемлемого уровня Outline the first steps доверия for и improving this возвращению к relationship to сотрудничеству restore the прежнего acceptable level of trust уровня and going по back всем to вопросам, the previous представляющим взаимный интерес. level of interaction on all Как mutual крупнейшие interest ядерные issues. державы мы несем As особую major nuclear ответственность powers, we за bear международную special безопасность. responsibility for maintaining Считаю international security. важным, и мы I deem говорили it об этом, vital, отладить and we mentioned диалог this по during the проблематике negotiations, it's стратегической crucial стабильности that we и fine-tune the dialogue нераспространения on оружия strategic массового stability уничтожения. and global security and Мы передали американским коллегам non-proliferation of записку weapons of mass с рядом destruction. конкретных We submitted предложений our на эту American тему. colleagues a note with a number of specific suggestions. Мы считаем необходимым дальнейшую We совместную believe работу it по necessary проработке всего to комплекса work together further военно-политического on и to разоруженческого interact досье. on the disarmament Тут и agenda, продление действия military and договора technical о cooperation. стратегических наступательных This вооружениях, includes the extension опасная of ситуация the вокруг развития strategic элементов глобальной offensive системы американской arms противоракетной limitation treaty. обороны, It's the dangerous situation выполнение with договора the о global ликвидации ракет средней и American меньшей дальности, anti-missile defense system. и It's the тематика implementation issues with the INF treaty. And размещения of course, the agenda of оружия в космосе. non-placement of weapons in space. Мы за продолжение сотрудничества в области борьбы с террором We favor the и в области continued cooperation in обеспечения counterterrorism and кибербезопасности. maintaining cybersecurity. И хочу отметить, что And наши I'd like to специальные point out службы specifically that our работают special весьма services успешно. are Самый свежий cooperating пример quite successfully. – это тесное оперативное The most взаимодействие с recent группой example американских is экспертов their в области operational безопасности в рамках cooperation within завершившегося the вчера recently concluded в России чемпионата мира World по футболу. Football Cup. Вообще же контакты по линии In спецслужб general, the полезно contacts перевести among the на special системную services основу. should be put to a Напомнил system-wide президенту basis, should Соединенных be Штатов о brought to a предложении systemic воссоздать framework. рабочую I группу по reminded President Много Trump говорили about и the о suggestion to региональных кризисах. re-establish the working group on Не везде и anti-terrorism. не во всем We наши also mentioned позиции the plethora совпадают, of regional но и crises, not always пересекающихся that our интересов postures тоже dovetail много. exactly, and yet надо искать точки соприкосновения, overlapping теснее and mutual взаимодействовать, interests в abound. том числе и We на have to look for points of международных форумах. contact and interact closer Говорили, in a конечно, variety и of о international региональных fora. кризисах, в том числе. Clearly, we mentioned the regional По Сирии. crisis, for instance, Syria. Что касается Сирии, то решение As far as задачи Syria is установления в concerned, мире в the этой стране мира и согласия Task могло бы of стать establishing образцом peace and успешной reconciliation in this совместной country работы. could be the first showcase example of the Россия и successful Соединенные Штаты, joint work. безусловно, могут Russia взять на себя and the лидерство United в этом States вопросе и apparently организовать can взаимодействие act по proactively преодолению and take assumed гуманитарного leadership in кризиса, this issue помочь and возвращению organize the беженцев interaction к to своим overcome родным очагам. humanitarian crisis and help Syrian Для refugees результативного to go back сотрудничества to по their сирийскому homes. сюжету In order у нас to есть accomplish все this необходимые level слагаемые. of
successful cooperation in Syria, we have all the required components. Let me remind you that both Russian and American military acquired useful experience of coordination of their action, established the operational channels of communication, which permitted to avoid dangerous incidents and unintentional